Sa chapter po na ito, ipipresent ko po ang data modeling as a technique for defining business requirements for the database. Data modeling is sometimes called database modeling kasi po ang data model is eventually i-implement po as a database. Usapan din po natin ang about sa normalization of data. It is how we structure data. We will discuss about relations po sa data po, po sa data. How we can relate data to each other, that means entities to each other. Data is everywhere, pero perhaps po hindi po natin sila napapansin at nakikita. But they are here. At meron po tayong maraming complex na sistema na makakapag-handle po sa mga data na ito. So, parang hindi na po natin kailangan figure them out. Kaya po tayo gumagamit ng mga computers. Tignan po natin ang mga basic na data, no? So we have here a male. He is 183 centimeters tall. He was born in 1998 and is married. And this is a woman. She is 150 centimeters tall, loves cooking, and has a doctor's degree. Bakit po dito sa picture na nakikita nyo, isa po itong computer shop or computer center. Hindi po natin napapansin na yan, napakarami pong data dito, no? Pero magpo-focus lang po tayo ngayon sa mga hardware specs. Specifically po sa hardware specs ng processor. Gaya ng model name, ilang gigahertz ito or gano'n ito kabilis, number of cores, anong generation ito, parang year model. Napakarami po kami iba't ibang data na narito. For example po, no, meron tayong business na computer shop gaya po nung kanina. And if we take a closer look at this particular model, we could store or save the data we need in our database. Pwede po tayo mag-store ng mas madami pang data tungkol sa model na ito. Pero ang unang-unang ginagawa po natin ay mag-start tayo gumawa ng database o mag-build database and models. Kaya alamin po muna natin kung ano ang pinaka-importante sa mga data na kukunin natin. Sa kasi po nito, model name at manufacturer ay importante. AMD, which is for the manufacturer, and Ryzen 5 for the model. Perhaps pwede din po natin ilagay sa database kung saan ba gawang material ang packaging niya. Kung sa plastic ba ito, sa bakal, o sa papel. Pero sa tingin ko po ay hindi na po ito masyadong importante. Nagkarat lang po sa database. Ang number of cores and frequency is important because dito po ang labanan pagdating sa mga hardware. Kung gusto po natin mag-compare sa ibang manufacturer, ang barcode or ang SKU, stock keeping unit, ay isa din important na data dito. We will use exact what products need to be procured. Number of units made, number of units sold worldwide would be interesting, but kaya po nasabi ko not all the data is important. Okay, dito naman po konting papasadahan ko lang po ng konti ito dahil some people interchange data to information and knowledge with wisdom. Example of actual data. Data could be a number, a letter. So, sa example natin ay 777. 777 could be a height of a building, could be a brand of sardines. Hindi po natin alam. Dahil hindi pa po na-qualified ang data na ito or a number na ito. Pero pag nilagyan po natin ng context, may po siyang information. But right now, it's only a data.
Gaya din po nitong 4 letters na ito, no? Mababasa po natin na mark. Pero pwede po itong maging kahit ano. Maraming kahulugan ng salitang mark. Hindi natin alam kung ito ba ay pangalan, or verb, etc. And now, we put mark in a context. At ngayon ay meron na siyang kahulugan. And every time po na we step up in this ladder, we give the data certain kind of quality or context. And knowledge naman po ay alam natin kung paano maging masaya si Mark. Ito po ay mas complex na paraan na pag-handle ng information. Dahil marami pong paraan or evaluation of what could be the best way to make Mark happy. Ito lang po sa pinakataas na ilang wisdom. Can be some kind of advice. So when we talk about data is really the basic building blocks for information, knowledge, and wisdom. Organize data in a database at kahit saan po nandyan po sila, no? Because everything now is connected, lalo na po sa internet. Bali, ang internet po ay parang isang napakalaking database. Pero sa example na ito, this is a computer shop and we have all these pieces of data and we would like to put them into a database. Pero hindi po natin basta lang po sila ilalagay sa database. We need to have a structure. That's why we use a model. Dito po may papakita po akong example ng mga visitors information na tumarang sa computer shop. So we have Juvan, Pedro, Budasma, and Anne. Yung date of visited and date visited po nila. Meron silang contact info. Somehow po ito ay pwedeng data sa spreadsheet. Pero gusto natin silang ilagay sa isang database. At merong mga rules na dapat yung ating sunodin. Yung point na tawag na normalization of data. Normalization of sa data analysis technique that organizes data attributes. By this means, we try to make our data more clean. Nilinis natin yung data natin on how they are structured. We ensure proper structure para po maging mas madali ang pagkuha ng consistent na data na pwede natin pagkatiwalaan. Kaya po sa earlier examples, male and female, whereas the female has a height of 150 centimeters tall and the male is 180 something centimeters, and they have the same units. So alam po yun. Otherwise, hindi po magiging madali kapag compare yung data kasi yun po yung mas mataas kung magkayo po sila ng units sa ginamit. At yun po yung data consistency. At mas na-enhance po nito yung pag-search sa data. Na-enhance yung pag-search sa data at may increase po yung quality ng data. Data that is reliable, and those are the key issues in data normalization. So sa normalization naman po, meron po tayong tinatawag na normal forms. So ang first normal forms po is all about one of each in each column. For example po, ang name, yung contact number, or contact info, nakahiwalay po sila ng columns. Hindi po sila pwede maghalo or magsama sa isang column.
And the next one is we need to have a unique ID of each because i-index po natin ang ating data sa ating database. And if we go back to the visitors table, kung mapapansin po nyo, hindi po banda sa contact info is we have more than one of each. One of each because meron po siyang contact number and yung pong address mo and yung zip code. Nire-recommend po na ang data dito ay i-split up po natin in a way na mas madali po natin mahihin na information. Ang information mo na dito. And then wala din tayo unique ID dito sa banda sa may. For example po sa SSS, meron po ang bawat member ng SSS number na unique na sa kanila. Ngayon po ay yung social security number. Dahil kung name lang po ang pagbabasihan, hindi po sapat ito kasi maraming po magkakapangalan ng tao. So, ang pinakamadaling gawin sa table na ito ay gawa ng new column natin. Gawa ng new column, pangalanan ito ng ID column. Sa database na po ang bahala magbigay ng available numbers sa mga ito. Ang ID column is also called the primary key because the database needs to have an index of all the rows. Dumako na po tayo ngayon sa second normal forms. Ang second normal forms po ay to remove the redundancy in data in rows, and we need to do that to have a more efficient data structure and also makes it easier to make changes to the data. Another example is this. Ito po ay yung student's entity, and yung student's entity ay describe po natin to its attributes. That means the ID, class, address, and zip together forms the student's entity. And then we can make another entity called classes. We can have these two entities beside each other, and kailangan po natin silang i-relate sa isa't isa. So we do that by making a class ID attributes in the students. Ito po siya sa my students ID, class ID. And then we can make a relation like this. Now these are related in ID in classes and ID in students. Ngayon, ito po ay tinatawag na foreign key kasi away from home po siya. Wala po siya doon sa main. And in this class, we have the primary key, yung ID. So we need a foreign key and a primary key to make a relation between two entities. We also describe the relation in terms of what is called cardinality. For example, pwede po natin sabihin na many students can be in one class, or as a rule of thumb, the foreign key is on the many side, the primary key is on the one side. So ang isang class ay pwede siya magkaroon ng many students, and ang isang student ay pwede lang sa isang class. Sa case lang po natin ito. The third normal forms. At ito po ang ating magiging candidate para sa ating third normal forms. So nakikita po natin na meron silang key, which is the zip code. At meron po itong relasyon sa city. This means 1218 equals to Pembroke Makati, 1204 to Tejeros Makati, and 1290 to Bel Air Makati.
and related po sila sa isa't isa. The city column is not directly related to the ID column. So that's why we can remove the city column and make the zip code reference for the city. Like this one po. Meron na po tayo ngayon primary key para sa ating zip city. Ngayon, pwede na po natin alisin yung city column at mag-reference lang tayo sa zip city reference instead. So now we can make a lookup instead of typing the whole city. Medyo time consuming din at pwede ka pa magkamali pag medyo mahaba yung address. So ngayon po ilalagay lang natin yung reference zip code. Itang database lang po ang bahalang mag-lookup nito sa ating reference.